BA Economics main subject പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി BA Economicsലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പറാണ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. പബ്ലിക് ഫൈനാൻസുമായി നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്? പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് public finance. See, we know the word public is used to designate government. Okay, and finance means management of money, right? Therefore, the term public finance refers to the management of money by the public authorities, that is the government, maybe central, state or local governments such as panchayat, municipalities, corporations, etc. Okay, once more, public finance, generally speaking, means the financial aspects of public authorities, that is the government. Okay, and the term public finance has been variously defined. Okay, according to Dr. Dalton, a well-known authority on the subject public finance. Okay, Dr. Dalton, public finance is one of those subjects which lie on the borderline between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of the one to the other. Very, very meaningful definition regarding public finance. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് പൊതുധനകാര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൊതുവായിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഡാൽട്ടൺ, എ വെൽ നോൺ അതോറിറ്റി ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്, ഹാസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ്, see, public finance is one of those subjects which lie on the borderline between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of the government and with the adjustment of the one to the other. Okay, see, yes, this is the very, very meaningful definition given by Dr. Dalton about public finance. Okay, once again, see, according to Dr. Dalton, a well-known authority on the subject public finance, has defined it as, see, public finance is one of those subjects which lie on the borderline between economics and politics. Economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of the one to the other. Yeah. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. Okay, very important definition. Yeah, then see, the
The question may be asked, what is public finance? Or what is the nature and scope of public finance? Okay? If it is so, you have to write this definition. Yes. And another well-known economist, see, Harold Groves. Harold Groves defines public finance as it is a field of inquiry that treats the income and outgo of the government. In modern times, it includes four major divisions such as public revenue, public expenditure, public debt, and certain problems of the fiscal system as a whole, such as fiscal administration and fiscal policy. Okay? Harold Groves, another authority on the subject, public finance, has defined it as public finance is a field of inquiry. Inquiry here we mean investigation. Pathanam, that treats the income and outgo of the government. Income we mean the revenue, very same revenue of the government, and outgo means expenditure. അപ്പോൾ പൊതു ധനകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻക്വയറി. ഇത് എന്താണ്? ഒരു പഠന വിഷയമാക്കേണ്ടുന്ന, ഒരു പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഹാരോൾഡ് ഗ്രോവ്സ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൽ? ദ ഇൻകം ആൻഡ് ഔട്ട്ഗോ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചെലവുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഔട്ട്ഗോ മീൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, റൈറ്റ്? ചിലവുകൾ. ആൻഡ് ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ്, ഈ ആധുനിക കാലത്ത്, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോർ മേജർ ഡിവിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? പബ്ലിക് റവന്യൂ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചെലവുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, ഗവൺമെന്റിന് സംഭവിക്കുന്ന കടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഗവൺമെന്റ് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ ആ കടം തിരിച്ച് വീട്ടുന്നു, അക്കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ആൻഡ് സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഫിസ്ക്കൽ സിസ്റ്റം. ഫിസ്ക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസ്ക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. Okay? Fiscal policy we mean that part of government and economic policy, right? Which includes taxation policy, right? Expenditure policy, etc., etc., etc. according to the concerned circumstance of the government. Yeah. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ നിർവചന ഡെഫിനിഷനും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചുരുങ്ങിയത് ഈ 2 ഡെഫിനിഷൻസും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ? And the subject matter of public finance includes, I told you, public income or public revenue. Okay? Second one, public expenditure. Third one, public debt. Fourth one, see, financial administration. And fifth one, economic stabilization. These are the 5 very important headlines to be studied thoroughly. Okay? The subject matter of public finance includes 5 major divisions. അപ്പോൾ പൊതുധനകാര്യം ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും 5 വിഭാഗങ്ങളായി നമുക്ക് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay? 5 divisions. First one is public revenue. Public revenue. What is public revenue? എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം? എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് വരുമാനം ലഭിക്കുക? Public revenue we mean, see, the revenue of the public authorities, the public income. See, and this part includes the methods of raising or mobilizing public revenue as well as principles of taxation. See, the most important source of public revenue is tax. Okay? ഗവൺമെന്റിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടം ഏതാണ്? നികുതിയാണ്. Okay? Yeah, we know tax is a compulsory contribution made by the people to the government for which there is no direct return or quid pro quo. Okay? Yeah. Direct tax, we know income tax. It should be paid by a person on whom it is
legally imposed by the government. Okay? അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആര് നികുതി ചുമത്തിയോ ആ വ്യക്തി തന്നെ നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന നികുതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ നികുതി എന്ന് പറയും, ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് വരും. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം. ഈ ഹെഡ്ലൈൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മൊബിലൈസിങ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ഓർ റേസിംഗ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് വരുമാനം നികുതിയിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നു, എങ്ങനെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി, അതാണ് പബ്ലിക് റവന്യൂ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം. ഇനി ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ? പൊതു ചെലവ്, ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? As we all well aware that public expenditure is the expenditure which is incurred by public authorities, okay, for maximizing or either for maximizing the collective needs of the people or for promoting their economic and social welfare. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന നിരവധിയായ ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കുക. അതാണ് പൊതു ചെലവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ നമുക്കറിയാം. ഗവൺമെൻറ് നിരവധിയായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് വിവിധ സോഴ്സിൽ നിന്നും പണം പിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? പണം കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത പണം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നു പൊതു ചെലവ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെന്ത് നമ്മൾ പറയും? പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. That is why here it is said public expenditure is the very same expenditure which is spent, which is incurred by the government, okay, in order to improve the all-round well-being of the community as a whole rather than a particular group of the society. മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന നിരവധിയായ ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊതു ചെലവ് എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Okay? Under this headline, say public expenditure, we have to know, see, the principles of public expenditure and the effects of public expenditure too. Okay? The principles and the effects of public expenditure. And the third point is public debt. Public debt. What is public debt? പൊതു കടം. ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെയാണ് കടം ഉണ്ടാവുക? Government borrows from within the country as well as outside when if required. Okay? ഗവൺമെന്റ് ചിലപ്പോൾ രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ പണം കടം വാങ്ങും. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നോ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നോ പുറത്തു നിന്നോ വാങ്ങുന്ന കടത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? പൊതു കടം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ? First of all, we have to know what is public debt. Public debt we mean public borrowing. Okay? The government may borrow, I told you, from within the country as well as from outside. Okay? If government requires more money to spend, right? Yeah. And fourth category is financial administration. Financial administration. Yeah. What is financial administration? എന്താണ് സാമ്പത്തിക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Financial under this category, see, we just examines how the government prepares budget, preparing the budget, okay, auditing, accounting, etc. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ലൈൻസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു? എങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ബജറ്റ്, okay, and auditing. Auditing we mean official examination of accounts. ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പരിശോധനയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ? ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. Economic stabilization. What is stabilization? What is economic stability? Economic stability we mean absence of fluctuations. Okay? Inflation or deflation means existence of full employment. In such a situation, no
Factor agent, say land, labor, capital or entrepreneurship remains unemployed. Okay, such a situation has been called the economic stability or full employment. See, this part we studies the uses of fiscal policy or how the government bring about economic stability within the economic system or within the country by using different methods of fiscal policies or monetary policies. Okay, so once again, see, once again, by public finance we mean the financial activities of the public authorities, that is the government. And this term has been variously defined. Here we need to study two definitions, minimum two definitions, one by Dr. Dalton. That is, according to Dr. Dalton, public finance is one of those subjects which lie on the border line between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of the one to the other. Very, very meaningful definition. You must have to study thoroughly. Okay. And the second definition given by Harold Groves, another authority on the subject public finance. See, according to Harold Groves, public finance is a field of inquiry that treats the income and outgo of the government. In modern times, it includes four major divisions, namely public revenue, public expenditure, public debt, and certain problems of the fiscal system as a whole, such as fiscal administration and fiscal policy. Okay, and again, see, the subject matter of public finance consists of these five categories. First, public revenue or public income. By public revenue we mean revenue of the government. The most important source of revenue of the government is tax. I told you, tax is a compulsory payment made by the people to the government, for which there is no quid pro quo or direct return, but indirect benefit through public expenditure. Okay, and other non-tax revenues are the fees, fines, etc., etc., etc. Right? Yeah, the major source of revenue of the government is tax. Okay, and under this category we should study, see, how the government mobilizes, raises taxes, or raising taxes and the principles of taxation. Okay, and the second point is public expenditure. I told you, public expenditure we mean the expenditure incurred by public authorities such as central, state and local self-governments, either for satisfying the collective needs of the people or for promoting their economic and social well-being. Okay? അപ്പോൾ പൊതു ചിലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചിലവുകളാണ്. അത് സമൂഹത്തിന്റെ ആകപ്പാടെയുള്ള വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചെലവിന്റെ രീതികൾ, ആ ഒരു വിഭാഗമാണ് അവിടെ പഠിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് കടത്തിനെ കുറിച്ച്. വ്യക്തികളെ പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനും കടമുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വരുമാനം ചെലവിന് തികയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കടം വാങ്ങും, അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റും കടം വാങ്ങും. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് എന്താണ്, there are various sources, അല്ലേ? എവിടുന്ന് നിരവധിയായ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് കടം വാങ്ങാം. രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങാം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാം. See, the government may borrow within the country or outside. That is, outside we mean outside the country, rest of the world, or international financial institutions such as International Monetary Fund, that is IMF, and the World Bank, that is International Bank for Reconstruction and Development, etc., etc., or ADB, Asian Development Bank. Okay, അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് നിരവധിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം വായ്പ എടുക്കാൻ കഴിയും, ലോൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് this part includes the study of the methods of public borrowing as well as public debt management. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പണം കടം വാങ്ങുമെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കടം വാങ്ങിച്ച പണം ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചടക്കുമെന്നും, പബ്ലിക് ഡെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊതു കടം ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചടക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പഠിക്കുക, പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, under this part includes the study of
the preparation of the budget. Okay, auditing, accounting, etc. അപ്പോൾ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ആരാണ്? We know the budget of the country. In India, budget year, fiscal year or financial year begins with the 1st April and ends on 31st March. Okay, that is the financial year. See, the preparation of the budget is exclusively entrusted by the finance ministry. Okay, finance ministry headed by the finance minister. Right. അതൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു, എങ്ങനെ ബജറ്റ് ലോക്സഭയിൽ വെക്കും, എങ്ങനെ രാജ്യസഭയിൽ വെക്കും, എങ്ങനെ അത് ബജറ്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് നമ്മളത് ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയെടുക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത. ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ്, രാജ്യത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും എന്താണ് തൊഴിൽ ലഭിക്കും, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പമോ തൊഴിലില്ലായ്മയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, വെൽഫെയർ, സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ, ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, വില വർദ്ധിക്കാതെ, വില കുറഞ്ഞു പോകാതെ ന്യായമായ തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുക. Okay, economic stabilization we mean the government purposefully attempting to bring about economic stability within the country by the under this category we studies the uses of fiscal policy. Okay, to bring about economic stability. Fiscal policy we mean that part of government economic policy. Okay, അപ്പോൾ പൊതു ഗവൺമെന്റ് വരുമാനത്തെ കുറിച്ച്, ഗവൺമെന്റ് ചെലവുകളെ കുറിച്ച്, ഗവൺമെന്റ് കടത്തിനെ കുറിച്ച്, ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും, അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും, അതുപോലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ കുറിച്ചുമാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ വിഷയ വിവരം. ഇനി ഓരോന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകാം. അപ്പോൾ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നാച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഴുതണം. Okay, or what is public finance വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? You must have to write two definitions, one by Dr. Alton and another by Harold Gross. Okay, yes, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന വിഷയവുമായി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രതികരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.